everybody, welcome to Geek Myth, episode 96. I'm Aladdin, and I have my Geek Myth buddies here. যাদের সাথে আমরা আজকে খুব চমৎকার একটা আড্ডা দিব এবং আমার খুব সুন্দর সুন্দর টপিক আছে আমাদের সাথে আজকে, বাট ডেফিনেটলি আমরা ওয়ার্ল্ড কাপও মিস করবো না, ওয়ার্ল্ড কাপ দিয়ে শুরু করবো। বাট তার আগে লেটস ওয়েলকাম অল অফ মাই মেম্বার্স। আমাদের সাথে আছে একদম এক্সট্রিম না, আচ্ছা রাইট থেকে আসে You've ruined the flow. যা খুশি করো। এক্সট্রিম রাইটে আছে ফিওনা কত ভয় পাইছিল প্লেনে। এর করেন কেন আশ্চর্য? You just ruined the flow. জিবরিন ভাই। There was no flow. It's me. Happy. You're happy. To be Okay. here. তার পাশেই আছে Hey everyone, thanks and welcome to Geek Myth, the show This for is the your fans, camera. with the fans. I'm ruining it for Chucky even more now. All right, so তার পাশে আছে শাকিব চৌধুরী। শাকিব ভাই, আপনার কিছু বলার দরকার নাই। না আমার কিছু বলার দরকার নেই। এই যে এসব কি? You've led the way. What? এখন যা খুশি হবে। আচ্ছা, গিক মিথ হচ্ছে একটা শো যেখানে আমরা মুভি নিয়ে কথা বলি, টিভি শোজ নিয়ে কথা বলি। তারপরে বলেন শাকিব ভাই। Yeah, so Geek Myth is a show যেখানে আমরা মুভি, টিভি, নিউজ, রিভিউ সবকিছু করি এবং মোস্টলি আমরা আড্ডা মারি এবং একটা বিশাল একটা দায়িত্ব আমরা নিজেদের উপর নিয়ে নিয়েছি, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে একা আলোচনা করে ফ্রম জিরো টু হিরো বানিয়ে দেবো, যেটা জীবনে হবে না। বাট দ্য মেইন থিং ইজ বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি খুব বাজে অবস্থা, উইচ ইজ আমাদের বাকি সব ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি জড়িত বাকি যেগুলো আছে, গান, নাচ, ফটোগ্রাফি, খুব খারাপ অবস্থা। আচ্ছা আপনি খুব what is worse than খারাপ অবস্থা, ওটা বলো, আমি ওটা বলবো। The video you If shared there with is us something today. আছে না যে what is worse than হিরোশিমা নাগাসাকি যে বম্বিং হয়েছিল, ওটা বলো, আমি ওটা বলবো আর কি। সো জাস্ট বিং blatantly honest, সো ওইটাই আর কি। সো বাট দ্য মেইন থিং হিয়ার ইজ আমরা মুভি নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসি এবং আমরা ওদের সাথে কানেক্ট করতে যাই আপনাদের মতো যারা মুভি নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন। It's about sharing ideas, having fun. So এটাই আর কি। And by the way, before we move on to anything else, আমরা প্রথমেই বলে নিতে চাই যে গিক মিথ, প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু গিক মিথ অন ইউটিউব এবং ফেসবুকে যদি আপনারা এখন লাইভ দেখছেন তাহলে আপনারা জানেনই গিক মিথ পেজটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, তাহলে আমরা কমিউনিটিটা বড় হবে। এবং এখান থেকে মুভ করার আগে বলে দিচ্ছি আমাদেরকে গ্রেসিয়াসলি জায়গা দেওয়া হয় একটা খুব সুন্দর একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে কল্ড মুখোমুখোশ.net, সরি এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট মুখোমুখোশ.net। ইয়া জিবরান I don't know. এভরি টাইম এটা হতে পারে না, এভরি টাইম ইউর ফোন ক্যানট স্টার্ট মেকিং নয়েজেস, মানে খুব বাজে এটা, আমার হার্ট অ্যাটাক হবে এরপরে, সো আইল ডাই বিকজ অফ ইউ। সো এনিওয়ে মুখোমুখোশ.net ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ওয়েবসাইট যেখানে আপনি মুভি নিউজ অ্যান্ড রিভিউজ পাবেন, খুব সুন্দর করে লেখা। এবং অবশ্যই আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক সিনেমা খোরদের আড্ডা, যারা একটা বিশাল ফেসবুক গ্রুপ মুভি লাভার্স, ওখানে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা আমরা ওখানে পোস্ট করি। চলো এখন আলিফ, লেটস মুভ অন টু ব্রেকিং নিউজ। আমাদের ব্রেকিং নিউজ আছে, রাইট? breaking news is sure. Yeah, we started with breaking news. ওয়ার্ল্ড কাপ তো হয়ে গেছে, শেষ, ডান। আচ্ছা, আই থট ওয়ার্ল্ড কাপ দিয়ে শুরু না, করব। breaking এনিওয়ে, news দিয়ে শুরু করব। ব্রেকিং নিউজ যেটা সেটা জাস্ট এক্ষুনি শোটা শুরু করার আগে আমি পড়ছিলাম, এক মিনিট। সেটা হচ্ছে টাইকা ওয়াইটিটি ইজ ব্যাক অ্যান্ড হি উইল বি ডিরেক্টিং থর 4, যেটা আমরা জাস্ট 2-3 মিনিট আগে জানলাম। সো ইনফ্যাক্ট আমরা শো শুরু করছি যখন আলিফ বললো যে দিস ইজ ব্রেকিং নিউজ, আমরা কি আজকে করবো না, কেউ ওয়াই নট, ব্রেকিং নিউজ আমরা হার্ডলি এভার পাই। সো গাইজ বেসিক্যালি টাইকা ওয়াইটিটি ইজ ব্যাক ফর থর 4। আমি এখানে অ্যাস্ট্রোনে লিখছি অ্যাজ গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি কোয়েশ্চেন মার্ক। সো ইজ ইট গোনা বি, বিকজ উই নো দ্যাট জেমস গান ইজ ব্যাক ফর গার্ডিয়ান্স 3 অ্যান্ড আমি জানি না ওয়েদার তখন প্ল্যান ছিল নাকি থরের সাথে ওর একসাথে কাজ করবে নাকি না। এখন মনে হচ্ছে থর 4 অ্যাজ গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি আগে বের হতে পারে, আগে বের হতে পারে, বিকজ সুইসাইড স্কোয়াড শুট করবে জেমস গান। সুইসাইড স্কোয়াড করতে ওর মিনিমাম 1.5 বছর 2 বছর লাগবে, ওটা শেষ করে দেন ইজ গোনা স্টার্ট ওয়ার্কিং অন গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি 3। So you think Thor is going to come earlier? সো থর যদি আর্লিয়ার আসে তখন উই মাইট গেট এ হিন্ট অফ অ্যাজ গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি, সিন্স এটা থর নিজে বানাইছে, রাইট, অ্যাজ গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি টুগেদার এগেন। সো ওইটা হতে পারে, বাট আই এম ভেরি এক্সাইটেড। আই থিঙ্ক দ্য পারফেক্ট ডিরেক্টর ইজ ব্যাক অন দ্য পারফেক্ট প্রজেক্ট। মার্ভেল যেটা ভালো করে দেখে দ্য বেস্ট আউট অফ দিস ফ্রেশ নিউ ডিরেক্টর্স। বাট সুইসাইড স্কোয়াড when is it due? I don't know, but ওটা কাজ মানে স্ক্রিপ্টিং টিটিং হয়ে গেছে, কাস্টিং টাস্টিং অলমোস্ট ডান, No, but they're এখানে going to কিন্তু production. এটার বলছে 2021 সুইসাইড স্কোয়াড, না থর। No, এটা আসবে, but 2020 সেটাই তো বলছি, টাইকা ওয়াইটিটি ইজ ডুইং থর Yeah. অ্যান্ড জেমস গান ইজ ডুইং সুইসাইড স্কোয়াড। সো Suicide ইফ হি ডাজ সুইসাইড স্কোয়াড ইন 2021, ও আসলে শুট শুরু করবে মুভিটা বের হওয়ার পরে। রাইট। সো ওটা আসলে 2022 এর আগে বা 3 এর আগে বের হবে। আচ্ছা, আচ্ছা, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। so এখন যে জিনিসটা হয়েছে যে কি, because this guy is coming back and doing he's starting to do Thor 4, Yeah. so এখানে কাহিনীটা কিন্তু হলো যে ওর আরেকটা প্রজেক্ট যেটা ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সাথে ছিল আকিরা, which was getting a lot of flack anyways. He apparently started ওই যে global, he was putting out looking for actors, stars, hunt হইতেছিল, so that is being put on pause, and not only is it put on pause, it is being put on pause permanently.
মানে indefinitely, not permanently, So indefinitely. what part of that surprises you? So so- Warner Brothers project. So one second. so somewhere in there, Warner Bros. Like, ha ha, James Gunn, we got him. He will do Suicide Squad. No. Oh my God, আমার Akira শেষ হয়ে গেল. So even when they do something right, they No, end up getting I just screwed. read news কালকে এটা কতটুকু সত্যি মিথ্যা জানি না একটা ওয়েবসাইটে বের হয়েছে যে apparently they screened Birds of Prey অডিয়েন্স Yes. স্ক্রিনিং শুরু করছে এবং এটা ডিভাইডেড রিঅ্যাকশন আছে অ্যাপারেন্টলি স্টুডিও খুশি ছিল না বাট অডিয়েন্স রিঅ্যাকশন নাকি খুব ভালো বাট এগুলো অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিনিংসে এগুলোই হয় স্ক্রিনিং this এর a- সময় এসব হয় সো গড নোজ আসলে কি অবস্থা বাট সিন্স ইজ ডিসি হোয়াট ডু আই অলওয়েজ সে লেটস বিলিভ দ্য ওয়ার্স্ট So since it's DC, since it's Warner, if the execs are not happy, if the people were happy, they'll make sure that last সবাই unhappy হয়. No, but Taika Waititi You're is right. You know why? Because number one reason, there is no plan. So when you don't have a plan, why the hell in the world? I get you. Birds of Prey, কোন sense, কোন universe does that? Because make আমি sense? এখন অনেক চিন্তা করতেছি যে ফেজ 4 তো কেভিন ফাইগি অলরেডি বলছে যে আমরা তো আসলে 5 বছর অ্যাডভান্সে প্ল্যান করে রাখি অফকোর্স উই হ্যাভ রুম ফর ম্যানুভারিং নতুন প্রজেক্ট আসে যায় সো আমি এখন নিজেকে অ্যালাইন করে নিয়েছি যে আসলে ফেজ 4 এ পসিবলি এন্ড হবে উইথ ফ্যান্টাস্টিক 4 সো পসিবলি 3-4 বছর আগে আমরা দেখবো না ফ্যান্টাস্টিক 4 কে মাইট বি আমরা স্নিপেটস দেখবো এখানে একজন পপ আপ এখানে একজন নাম পপ আপ করছে ইউ So হিয়ার you're দিস saying থিংস just somewhere down the year, Galactus will come in first, আর তারপর আস্তে আস্তে বিকজ ও বাই দ্য তারপর ওয়ে আমরা সবাই এটা মিস করছি এবং মিস করারই কথা আমরা ওই মেন্টালিটি নিয়ে মুভি দেখতে চাই না there's this thing that a website দেখছি যে apparently they have teased Silver Surfer in Spider-Man Far From Home What? কিভাবে টিজ করছে রিমেম্বার হ্যাপি যখন ফোন দেয় নিক ফিউরিকে তখন বলে না যে ইউ হ্যাভ মিসপ্লেসড ইউর সার্ফবোর্ড ওটা আমার কাছে আছে নাকি জানি তখন বলে যে না দ্য সার্ফবোর্ড আই হ্যাভ নট মিসপ্লেসড দ্য সার্ফবোর্ড সো হু হ্যাজ দ্য সার্ফবোর্ড Silver Surfer. Silver Surfer has a surfboard. So apparently this was a Easter egg / whatever plan because when they shot Spider-Man Homecoming তখন কিন্তু ওরা obviously কারোর নাম বলতে পারবে না because লিগ্যাল প্রবলেম আছে বাট দেখেন এইসব ছোট ছোট হিন্টস দিতে পারবে সো পসিবলি ওরা এরকম ছোট ছোট হিন্টস দিয়ে মেবি গ্যালাক্টাস আগে চলে আসবে বা উইল হিয়ার থ্যানোস যেরকম আমরা আগে শুনছিলাম উইল হিয়ার অ্যাবাউট গ্যালাক্টাস ওরা একটা বিশাল স্পেস স্টেশন যেটা নাম হচ্ছে সোর্ড দেখা দিছে ইট কুড বি সিলভার সার্ফার কামস ক্র্যাশিং থ্রু ওখানে কোন একটা মুভির এন্ডে বুঝছো কারণ ইট কুড বি নেক্সট ক্যাপ্টেন মার্ভেল এন্ডে হি কামস ক্র্যাশিং থ্রু উই ডোন্ট নো সো বাট আমি যেটা ভাবছিলাম 2 বছরের মধ্যে পেয়ে যাবো মনে হয় না ওটা হবে বাট অ্যাজ লং এজ উই গেট ইট বিকজ আমি পার্সোনালি জানি কেভিন ফাইগের বাকেট লিস্টে দ্যাটস দ্য ওয়ান দ্যাটস লেফট he's done X-Men in with Fox he's done X-Men Yeah. right he's done Spider-Man both with Sony and with Marvel Yeah. Fantastic Four টা সে কখনো করে নাই চিন্তা করছি just imagine I'm just thinking how DC does it Shazam what a বাজে মুভি একটা anyway DC is dead people you heard it here No, first second and it's third not. I don't agree with DC is them. dead Just DC wait is till dead. the Joker comes out, আর তখন শাকিব ফ্যান উঠে বলে Joker. I know, right? I don't know, but No. But Joker, wait, yes. I'm actually waiting because Suicide Squad is of all the shitty movies that I've seen from even DC. It is one of the shittier ones, right? So I'm really waiting to see James Gunn ki kore. On the other hand, Taika Waititi he did a brilliant job with Thor Ragnarok. So I'm waiting to see that. December apparently or arekta project drop korteche where he's actually with Scarlett Johansson. It's supposed to be one of those crazy, wacky indie films. It's called Jojo Rabbit. It's supposed to be some sort of wacky take on Adolf Hitler life. So it sounds like or ondoguli project guli mone ache jeta ekhon Star World e recently abar korbe in the shadows or something. What we do in the shadows. হ্যাঁ so এগুলি আসতেছে so this is the kind of stuff that the guy does it's exciting but at the same time do any of you guys feel bad about Akira not getting made or না Akira আকিরা আমি কার্টুন দেখছি ইট ইজ এ ভেরি ডেন্স একটা কার্টুন আমি দেখে কিছু বুঝি নাই অ্যানিমে ফিল্ম এটা ওরা কি বলতে চাইছে ওই অ্যানিমেটর আমি কিছুই বুঝি নাই এবং প্রথম দিকে একটু মজা লাগছে লাস্টে দিয়ে আমি হারাই গেছি যে কি হচ্ছে বুঝতেছি না বাট শুনছি যে খুব ভালো সো আমি ওটা খুব রেসপেক্ট করি কারণ সবাই বলছে ভালো এই জন্য আর কি সো আকিরা হইছে নাকি হয় নাই এখন কেয়ার লেস দেয়ার আর মেনি আদার যদিও আকিরা ইজ এ বিলাভেড অ্যানিমে প্রপার্টি ফর ভেরিয়াস রিজনস আমি এর থেকে অন্যান্য অ্যানিমের মধ্যে অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড সো আকিরা হোক না হোক আই ডোন্ট রিয়েলি কেয়ার okay all right Gibran no. I couldn't care less I just want to see as Guardians of the Galaxy exactly together again DC কি আসলো না গেল আর হলো না who fought it I no but I have this morbid fascination of waiting to see See, it's very Suicide simple. Squad. If Kevin Feige was in DC, Yeah. if Kevin Feige was in DC, আমরা phase 2 তে
we would have got a legion of superheroes. I mean, Yes. we recently had this conversation. I had this with Gibran. I'm the friend at a comic thread, Facebook thread. Because why? To me, just like Guardian of the Galaxy, তুমি একটা ইন্টারেস্টিং স্পেস ওপেন করে দিছো লিজিয়ন অফ সুপারহিরোজ তোমাকে কমপ্লিটলি সেপারেট yet very nicely tied to the here and now একটা হোল ওয়ার্ল্ড খুলে দিবে and with Green Lantern Corps একদিকে লিজিয়ন অফ সুপারহিরোজ that would sandwich Crisis on Infinite Earths. It's just common. It's এত বাজে কমন সেন্স যে আমি জানি না what the DC is dead. Warner DC is dead. CW তে Crisis on Infinite Earths আসতেছে ভাই CW যখন আর কেউ ছিল না তখন CW ছিল ওই রেসপেক্ট আমি সারা জীবন CW কে দিব যখন আর কেউ ছিল না তখন স্মলভিল ছিল যখন আর কেউ ছিল না তখন অ্যারো ছিল বাট ভাই মানে you haven't দুধ খেয়ে ফেললে না বেশি দিন ঘোল খাওয়া যায় না সো ওইটাই it's like the BTV of আমরা ব্রেকিং নিউজ ইজ ব্রেকিং দ্য শো I hate দুধ and I hate ঘোল so but you love antibiotics right চলো আমরা ফ্রি অ্যান্টিবায়োটিকের টপিক থেকে চলে যাই নেক্সট ইয়েতে ওয়ার্ল্ড কাপ 2019 দ্য ফাইনাল ম্যাচটা এত ইন্টারেস্টিং ছিল আমি জানি না আমি এরকম ওয়ার্ল্ড কাপ আমি কখনো দেখিনি আমি জানি না বাট ইউ গাইস ডু ইউ নো ওয়াই দ্যাট ইজ আলিফ কারণ এরকম হয় নাই This has never happened on any international match that I can remember. International match না মানে Exactly, stretched rules are stretched to the limit কোন কোথায় মানে how strange is this On a Stokes out he's caught just because he took one step back Yes. and hit the, and it became a 6 তারপর আবার যখন দৌড় দিল মানে 2 রান হয়ে গেছে that's the মানে কি ওটা কি বলে আমি দেখি দেখি ওই যে মিসফিল্ড so চার হয়ে গেল I was in just office till imagine, 10:30 I was pissed off আমি দেখি নাই So I was in Oh, office at the till back very of the late He took 2 runs and ball was hit back. It hit his him. bat and went off for a 4. So it's 6 runs, but a 12 run changed the entire game. And New Zealand and England tied to the last score. They were tied. আচ্ছা ডু ইউ নো জীবন ভাই যে এটা একটা কন্ট্রোভার্সি তৈরি হয়েছে about the 6 runs ওটা it's supposed to be actually 5 runs 5 runs, so ওই হিসাবে নিউজিল্যান্ড actually winner No, so How- we না should না না no. তোমরা সবাই ভুলে যাচ্ছ না কেন ভুলে যাচ্ছি নিউজিল্যান্ড জিতে নাই বিকজ ব্র্যান্ডন ম্যাকালাম didn't see it coming ব্র্যান্ডন ম্যাকালাম যদি বলে দিত নিউজিল্যান্ড জিতবে জাস্ট তাহলে- লাইক সে বলেছিল বাংলাদেশ একটা ম্যাচও জিতবে না হাউ ডাজ ইট ফিল ব্র্যান্ডন ম্যাকালাম yeah I'm being cheap but you started it তোমার বলার দরকার ছিল না বাংলাদেশ তো কোনো ম্যাচ জিতবে না nobody asked even if somebody asked you you should have said I don't know they're a talented team আমরা ওদের বাসায় গিয়ে অনেকবার হারছি জিততেই পারে তাই না বা তুমি বলছো বাংলাদেশ তো একটা ম্যাচও জিতবে না তারপর আমরা একটা জিতছি I guess you also should have seen it coming যে তোমার বলা উচিত ছিল যে নিউজিল্যান্ড জিতবে তুমি এত বড় ভবিষ্যৎবাণী করতে পারো এত বড় ক্রিকেটার বাই দ্য ওয়ে ব্র্যান্ডন ম্যাকালাম ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ক্রিকেটার্স বাট ইট রিয়েলি স্টাং মি এন্ড আমি খুব একটা বাজে যেহেতু আমি খেলাটা দেখি নাই আমার কোনো ইমোশনাল কানেকশন নাই আমি খুব খুশি হয়েছি যে ব্র্যান্ডন ম্যাকালাম তুমি প্রফেসি করেছিলে না So maybe you should have prophesied this. No, but Shakib, this was মানে এমন আজগুবি জিনিস হয়েছিল Stranger. I caught the last half an hour. It was so I caught the strange. entire match. যে এটা literally মানে it was like wait, you know, এরকম absurd জিনিস হইতেছিল in this Hindi film called Lagan. যেখানে for the sake of tensionটা টানতে হবে they had all these absurd things happening কান ফাটে যেতেছে পায়ে ফসকায় চলে যেতেছে লাস্ট মিনিটে লাইনের বাইরে ধরতেছে all of this stuff was happening here and I was like exactly what the fuck is misfielding going on? like anything both the teams হ্যাঁ বাট আর দেখছো প্রথম ম্যাচেও সে রান আউট হয়েছে সেকেন্ড ম্যাচে রান আউট হয়েছে মানে সুপার ওভারে No, but there is আমি a lot নেক্সট of ওয়ার্ল্ড কাপে I'm controversy. going to take the time off অফিস থেকে আমি ছুটি নেব আমি বাসা বসে খেলা দেখবো আর কিছু করবো না। এক মাস না ওই জাস্ট লাস্ট সেমিফাইনাল আচ্ছা ফাইনাল 4 বছর পরে কি করবে সেটা এখন বলার দরকার নাই আছে মেকালাম থেকে আমি ইন্সপায়ার্ড আচ্ছা but মেকালাম যদি এত বড় বড় কথা বলতে হবে একটু ছোট কথা তো বলতে হবে বুঝলে? তো Yes. মেকালাম বলছে কে জিতবে হারবে সাকিব হলো আমি বাসা ছুটি নিব নাকি নিব না আমি আমার লেভেলে বলছি I have to admit আমি আগের দিন রাতে স্ট্রেঞ্জার থিংস শেষ করছি পরের দিন রাতে হচ্ছে এই ম্যাচটা মানে ইট ওয়াজ অ্যাজ উইয়ার্ড much, অ্যাজ ইট right? গেটস Yeah. মানে স্ট্রেঞ্জার থিংস তো স্ট্রেঞ্জ Yeah. বাট দিস থিংস ওয়্যার No, but হ্যাপেনিং this দেয়ার is sad. This is so sad. No, I was actually- Someone had to sit down and read the rules. who আজকে here কে জিতবে? এখানে কে কোন টিম সাপোর্ট করতেছিলা আমি New Zealand. আমি না আমি I was- নিউজিল্যান্ড সাপোর্ট আমি I was তুমি আমি না I was কোন like ইয়ে totally ছিল different. না আমি I বলছি was in- আচ্ছা ইনডিফারেন্ট তুমি আমি না দুইটা টিমই ওয়াজ ফাইটিং বাট লুকায় লুকায় আমার নিউজিল্যান্ড। ভিতরে ছিল যে আমি New চাই Zealand, আন্ডারডগ New নিউজিল্যান্ড জিতুক বাট যেহেতু আমি খেলা দেখে নাই কোনো ইমোশনাল কানেকশন নাই আর যেহেতু মেকালাম বড় বড় হ্যাঁ, কথা আমার বলছে, কিছুটা এর জন্য আর কি নিউজিল্যান্ডের পরে একটু বাঙালিরা যেটা করে আর কি যে পাইসি তোরে না বাংলাদেশ চলে যাওয়ার পর আসলে কোনো দলের প্রতি ওরকম অ্যাট্রাকশন ছিল না ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়াজ ডেড ফর মি না এটা না একটা ব্রাজিল ফ্যান বলতে না পারে, না হ্যাঁ। না শুনেন আমি ব্রাজিল ফ্যান ও মা ওখানে তো বাংলাদেশ নাই না না আমি ওখানে তো বাংলাদেশ নাই অ্যাজ এ
as Brazil, sorry, what I meant was ব্রাজিলিয়ান একজন এটা বলতে পারে যে শোনো ব্রাজিল 3বার না 2বার জিতছে না 5বার জিতছে এখন ব্রাজিল আউট হয়ে গেলে আমরা আসলে এটা আমরা বাংলাদেশ আমরা সেমিফাইনালে একবার গেছি তো এই ওইটাই So, আমাদের এটা বলা আমার কিন্তু মানে ছোটবেলার ব্যাপারটা ডিফারেন্ট ছিল ছোটবেলায় বাংলাদেশ খেলতো না যখন আমরা ক্রিকেট আমরা দেখতাম কোয়ার্টার রাইট ফাইনাল গেছি সো এখন আমরা অনেক দূর গেছি ও সেমি না, সরি কোয়ার্টার So, তুই আমার- সেমিফাইনাল লেভেলে যে তুই তো মাকালাম লেভেলে ছিলি সাকিব Positively সি বাংলাদেশ আমরা সেমিফাইনালে একবার গেছি পজিটিভলি গেছি পজিটিভলি দেখছি না সো ফাইনালে ইটস জাস্ট দ্যাট ইট ওয়াজ এনিবডিজ গেম ওই টেনশনটা ছিল দ্যাটস দ্য থিং ইউ নো আমি দুটার একটা দলকে সাপোর্ট করি নাই বাট তারপরে ওই টেনশনটা ছিল না না আমি দ্যাটস দ্য থিং অফিসে আমি যখন ছিলাম I honestly couldn't care everyone else was like final ভাই দেখবেন I was like nah I don't give a shit doesn't matter but then বাসায় যেও যখন দেখতেছি সবাই চিৎকার চেঁচামেচি I was like what the fuck is going on and that half an hour I was like seriously ক্যান ইউ বিলিভ যে This is সুপার like- ওভারেও টাই ছিল টাই ছিল তো সুপার ওভার না, টাই 15-15 হ্যাঁ and that's where it মানে পরের দিন এটা নিয়ে আজকেও এটা নিয়ে লেখালেখি হয়েছে নিউজিল্যান্ড কেইন উইলিয়ামসন বলছে যে you Yeah. know it seems like tough luck for us but এই রুলস গুলিকে সিরিয়াসলি দেখা হ্যাঁ, উচিত হ্যাঁ, how is it যে we managed to bowl better than them and just because they got a couple of more boundaries than us they actually took away আমার কাছে খুব ভালো লাগছে রুলটা কেন কারণ এই ছবিটার জন্য ও আমার খুব ভালো লাগছে বড় বড় কথা নেক্সট টাইম ম্যাকালামকে বললো যে বস আপনি একটু চুপ থাকেন না Did you hear about the joke? আমি নিজে আর্জেন্টিনা সাপোর্টার বাট বলছি যে নিউজিল্যান্ডের ওর কি নাম ওর নাম কেন উইলিয়ামস। মেসির মতো তাই ও চ্যাম্পিয়ন হয় নাই না অল জোকস অ্যাসাইড আই থিংক নিউজিল্যান্ড গত ওয়ার্ল্ড কাপে ফ্যান্টাস্টিক খেলছিল যেখানে ব্র্যান্ডন ম্যাকালাম যাকে আমি পচাচ্ছি হি ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট প্লেয়ার্স হি ইজ দ্য ফার্স্ট গাই যে ইয়েতে 200 করছিল টি20 আইসিসি ইন্ডিয়ান যে টি20 টুর্নামেন্ট আইপিএল সরি সেঞ্চুরি করছিল ফার্স্ট গেম না সেকেন্ড গেমে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু সেঞ্চুরি হি ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক টেস্ট প্লেয়ার হি ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ান্ডার প্লেয়ার হি ইজ অল ইন ওয়ান প্যাকেজ অ্যান্ড সে কিন্তু ফাইটিং নিউজিল্যান্ড যেটা আছে না যে মানে কোনো ছাড় দিবে না এটা কিন্তু ম্যাকালামের আন্ডারে হয়েছে দে ওয়ার অলওয়েজ আ রেসপেক্টেবল টিম বাট আসলে আমি ছাড়বো না ওইটা কিন্তু আমি দেখছি ম্যাকালামের আন্ডারে ফ্যান্টাস্টিক প্লেয়ার বাট একটু বেশি কথা বলে ফেলছে But those, I will tell you this. This is one of the best finals I've ever seen in my entire life. 91 final was amazing. মানে একদম thrilling to the last ball. 92. Eta was মানে I caught it. I think first innings এর শেষের দিকে. Then I watched the entire game. মানে it was spot on. মানে every single ball. মানে there was nothing there that you could miss. মানে ধরে রাখছে last moment পর্যন্ত মানে no matter if you're supporting England or supporting New Zealand or supporting nobody. I have to say Hobby. this. So It was আনিকা amazing. বারবার বলতেছিল আল্লাহ জফরা আর্চারকে দিছে এখন যদি ইংল্যান্ড হারে কালকে তো সবগুলি কাইলারে ধরে যেখানে সেখানে পিটাবে and how interesting was it that 90% of the population as far as I know it did not know যে ইংল্যান্ডের জন্য it would have been a maiden win everyone assumed তোরা ক্রিকেট বানাইছিস তোরাই জিতস নাই ওই একটা অ্যাটিটিউড নিয়ে everyone started না এটা খুব নরমাল আমরা হাডুডু বানাইছি আমরা ন্যাশনাল স্পোর্ট আমরা হাডুডু জীবনে জিতি নাই দ্যাটস নাথিং রং উইথ দ্যাট Nothing wrong with that. Anything else, guys? No. I think we're all very happy যেটা অনেকে কথা বলছিল যে যে দুইটা টিম ফাইনালে গেছে এই দুটো টিম বোধহয় অনেকদিন ধরে ফাইনালে যায় নাই আমি জানি না ইংল্যান্ড কবে লাস্ট ফাইনালে গেছে নিউজিল্যান্ড কবে লাস্ট ফাইনালে গেছে এবং ইটস গ্রেট হুএভার উড হ্যাভ ওয়ান ইট উড হ্যাভ বিন দ্য ফার্স্ট টাইম ব্যাড লাক নিউজিল্যান্ড আর গুড গ্রেট ইংল্যান্ড লেটস সি এই ডমিনেন্স কতদিন ধরে রাখতে পারো ইটস ফ্যান্টাস্টিক টু সি আ নিউ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন Yes. সো এটাই লেটস মুভ অন all right so বাট মুভ অন করার আগে একবার আমরা আবার নিউজিল্যান্ডের চ্যারিটি আর এরকম কোন কেন No, এখন I'm let's also move on. happy about the fact of যে Shakib got included into the cricket world cup এই যে team বানাইছে post tournament ওইটার মধ্যে Shakib was included but he did not walk away with the man of the tournament that went to Kane Williamson because he dragged in the team was it Williamson Yeah. Williamson আমি এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি হচ্ছে বাট I kind of feel like যে টিম দুইটা ফাইনালে গেছে I kind of feel that ওখান থেকেই ম্যান অফ প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট হওয়া উচিত Really? দ্যাটস মাই পার্সোনাল ফিলিং টপ 3-4 এ মনে হয় ছিল না সে No, he was there. Or mentioned করছে Shakib Al Hasan because of his great all-round performance. There was Rohit Sharma with his year. Yeah. I kind of expected যে Indiaর যে you know all the bustling years যে আমাদের কিছু দিবি না কেন. So I thought he'd get it, but then when I saw Kane Williamson, I would have liked Shakib to win it obviously, but ও না পাইলে Kane Williamson makes sense. I can at least make myself win. আমি অলওয়েজ মনে করি যে at least if not the winning team it should come from the finalist teams মানে আমার কাছে এটা মনে হয় নাহলে if you were that good তোমার টিম এখানে থাকতো এটা খুব বাজে একটা কথা but that's how Not I feel. really. It's like No, it's not a logical thing I'm Yeah, saying yeah. I'm just
আচ্ছা, But Shakib was a one-man army, right? Best film, but not the best director. Not the best actor. Not the best shit. It's the best film. Hey, how do you deal with that? How do you answer that? Yes. Yes. বুঝে নাকি It's like the Oscars. The best film doesn't have the best director necessarily. or the অস্কার best অস্কার ইজ actor. ডিফারেন্ট অস্কার উইনিং এর সাথে কোনো লজিক নাই দ্যাটস জিরো লজিক যতই লজিক বলুক বাট গেম ইউ সি হোয়াটস হ্যাপেনিং এনিওয়ে আই এম নট সেইং দ্যাট শাকিবকে যদি As দিত opposed to আমি the movie, you don't see what's happening. আমি যেটা বলছি যে আমি বলছি না যে শাকিবকে দিলে আমি বলতাম যে কেন দিছে লুজিং টিমকে দিছে অ্যাবসলিউটলি আই বি ভেরি হ্যাপি আই পার্সোনালি ফিল দ্যাট যে ফাইনাল দুইটা টিম ওখান থেকে সঙ্গে দেওয়া উচিত এনিওয়ে Let's move on. ওকে, সো আমরা এবারে যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই, আমি আজকে অতিথি শিল্পী হিসেবে এখানে এসেছি কারণ আমি মুভিটা দেখিনি, বাট জীবন ভাই তো দেখেছেন কোনটা? আলাদিন। আলিফ আলাদিন Yeah, I say I really missed the fact আমার এটা আগের থেকে মানে none of these guys wanted to watch Aladdin. I was the only one in the group যে জোকে বলছে যে আমি আলাদিন দেখবো just so I can come back and have all these insanely stupid jokes of Aladdin and Aladdin. And that didn't happen because Alif Jaini. Everyone else went. সো হু ওয়ান্টস টু গো Yes, আমি মুভিটা এখনো দেখিনি। Okay, so no. So আমি যাই। আমি একটু বলি, আমার মেয়ে খুব পছন্দ করেছে। She watched it before me. She went with her Oh, you haven't friends and watched she, it? no, I haven't watched it, but you guys go. You should watch it. Okay, so let me tell you যে মানে ফিওনার ভালো লেগেছে, so ওর এজ গ্রুপের জন্য right? Yeah. Is it? Yeah, okay. I have discovered that this is a story that started in Bangladesh, ancient mythology মধ্যে. It is the story of Aladdin, একটা বস্তি চোর, and What he is and this? his father, That's- who was a monkey type figure, যার নাম That's my Abbu. family name. Abbu. Shut So up. there was a monkey called Abbu, and then they took it. This thing happened in this place, Chittagong, Agrabad. So Agrabade, this whole thing happened. আর জেসমিন নামের একটা মেয়েকেও ভাগাই নিয়ে চলে গেছিল, আর জাফর নামের একটা চোর ওদেরকে এসে আবার ধরা দিছিল। আগ্রাবাদ হোটেল আছে যেটা রাজা ছিল, হ্যাঁ, হোটেল ম্যানেজার। so it's the western world stealing off from Bangladeshi culture. আর এই আলাউদ্দিনের গল্পটা দেখে আমি খুবই হতাশ হয়েছি। I have not, it was super boring, it was lame dialogues. Will Everything? Smith, yes, I'll give you marks for Will Smith, and I will give you marks যে হ্যাঁ you kind of feel like okay, but আমার কাছে যেটা জমে না, I'll start off with the positives. It's very vibrant, it's very colorful. Will Smith, I'm ভাবছিলাম would he be able to do justice to the year of genie? Yes, he manages to carry it off. The girl is very, very incredibly beautiful. Set's very nice. The guy lavish. is incredibly ugly. These are the good things. I'll tell you about the good things, and you guys can continue, and we'll come back and talk about the bad things if you want. Anyone else want to continue? on the good অ্যালাদিনের things? দ্য অনলি গুড থিং হচ্ছে যে এই পুরো ছবিতে কোনো হোয়াইট কাস্টিং নাই। যতগুলো মেইন ক্যারেক্টার ছিল যেমন জ্যাসমিন, আলাদিন, দ্য মাঙ্কি, আব্বু, তারপরে দ্য জিনি, এরা সবাই ছিল পিপল অফ কালার। মাঙ্কিজ আর নট হোয়াইট, উই অল নো দ্যাট। সো দের অলসো পিপল অফ কালার। সো প্রত্যেকটা জিনিসই ছিল নন হোয়াইট, মিডল ইস্টার্ন, ওই রেসটা ওরা ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। ইভেন জ্যাসমিন যে মেয়েটা, আমি প্রথম ওকে দেখি পাওয়ার রেঞ্জার্সে। সো পাওয়ার রেঞ্জার্সে আসলে আমি জানতাম না যে সে মেয়েটা হোয়াইটটা, বিকজ ইজ ভেরি ফেয়ার অ্যান্ড হোয়াট নট। সো ওকে দেখে মনে হচ্ছে হোয়াইটই, বাট এখন আমি জানলাম সে নাকি মিক্সড রেস। Yes. সো যেটা আমি বলছিলাম যে আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট একটা সম্পূর্ণ আল্লাহ রে পুরো ফ্লো। I have no idea why. Okay. সাইলেন্ট করে মিডিয়া আলাদাভাবে সাইলেন্ট করতে হয়। আল্লাহ, আচ্ছা মাঙ্কির সাথে শো করতেছে একটা। আব্বু Anyway, so যেটা বলছিলাম, ইটস অ্যামেজিং দ্যাট একটা ছবি যেখানে কোনো সাদা চামড়ার প্রমিনেন্ট রোল নাই, একটা ছোট শট আছে অফ দিস গায় যে বিদেশ থেকে আসছে মেয়েটাকে বিয়ে করতে, সাম ইউরোপিয়ান দেশ থেকে, সে ছিল সাদা চামড়া, বাকি সবাই ছিল যেটা বললাম পিপল অফ মিডল ইস্টার্ন ডিসেন্ট অথবা এশিয়ান ডিসেন্ট এরকম। এই ছবিটা হ্যাজ মেড $900 million এবং খুব চুপচাপ $900 million বানায় ফেলছে। ছবিটা অত ভালো না, এটা বাচ্চাদের মতো। কার্টুনটা আমার খুব ভালো লাগছিল, কার্টুনের মতো এটা আমার কাছে জমে নেই, বাট আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য উইন। Okay, negatives যখন বলতেছিস, I'll tell you the things that got me off. Courtesy of someone who decided যে আমি একটু দেরি করে যাব. He's wearing a yellow shirt in this show. So ওর জন্য আমরা লেট করে হলে ঢুকছি, তারপর I was late getting in, so ততক্ষণে some bullshit happened. Doesn't matter. আমি ঢুকার 15 সেকেন্ডের ভিতরে একটা গান শুরু হলো। ওই গানটা বোধহয় 1.5 মিনিট চললো। 30 seconds পর আরেকটা গান শুরু হলো। It was like the director প্রথমে and this is not a Guy Ritchie film. I'm sorry, but Guy Ritchieর যে ছাপটাপ আমি খুঁজতেছিলাম, it was nowhere there. He's one of my favorite directors. He's done such amazing work. তার এইখানে আমি কোনো ছাপ পাই নাই। আমার মনে হয়েছে যে ফার্স্ট 15 মিনিটসের মধ্যে ওর খালি মনে হয়েছে ডায়লগ কেন দেবো, গান দেই। And the songs were not really melodious. The Aladdin চোরের বাচ্চাটা looked really bad. I'm sorry, the monkey was a better actor than him. The carpet was a better actor than him.
What? The carpet was a better actor than this ফালতু চোর ওর কোনো এক্সপ্রেশন নাই, দুটা তিনটা এক্সপ্রেশন আছে, Okay. দ্যাটস ওটা দিয়ে চালাই দিছে। And Will Smith carried the entire movie without a doubt. He was the only entertaining factor and the only thing that was entertaining the entire Yeah, movie. so the hero was not heroic, the villain was not villainous. Jafar lived up to his name. जो बांग्लादेशी একটা জাফর, মির জাফরটা শুধু দেয় নাই, but he was horrible. I could not There find was him nothing intimidating positive in to any take way. away from the movie. মানে even the songs, মানে which you loved growing up. আগে তো MTV যখন ছিল তখন I can show you the continuously করে ফাটাই ফেলছিল। আর এখানে it was sung horribly. How is that possible? It was possible. No, but I will come back. Princess Jasmine was breathtakingly beautiful. She was very and beautiful. I will say, Jay, my wife loved the whole movie. She thought it was very enjoyable. Really? Anika enjoyed it thoroughly. I was making all those weird noises. So Anika excited, Shakib boschi, আর excited আমি বসছি. No, I think Anika sat next to me, I sat next to Shakib. So Shakib মাঝখানের দিকে what he decided to do was he wanted the IMAX feel. So হঠাৎ সিট ছেড়ে ও একদম সামনে চলে গেল, পাটা ছাড়াই। I was going to join you, but I really দেখার চেষ্টা করলো। জাতীয় মানুষ। So yeah, it wasn't a great movie, but I can understand people with children, family people, if they want to watch a really great family entertainment value একটা জিনিস দেখতে চায়. So probably they've been coming out to watch this film. And if you are someone who's got cousins অথবা ছোট ভাই বোন অথবা ছেলে মেয়ে বাচ্চা টাচ্চা, you probably might go and enjoy it a lot more than I did. আমি অনেক ছবি আছে যেগুলো আমি এক্সপ্লেন করতে পারি না আসলে কেন এত টাকা বানায়। আই ক্যান এক্সপ্লেন ওয়াই পিপল ক্যান লাইক ইট, কারণ মানুষের সবার টেস্ট ইজ ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট, রাইট? বাট কেন এত টাকা, যেমন ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস মুভিজ কেন এত টাকা বানায় আমি জানি না, বাট অবভিয়াসলি দের সামথিং দে ডু রাইট। সো ডিজনি একটা ম্যাজিক আছে যখন ওরা পুরোনো অ্যানিমেশনগুলোকে নতুন করে দের সামথিং ম্যাজিক্যাল অ্যাবাউট ইট, স্পেশালি ইফ ইটস সামথিং দ্যাট পিপল ফ্রম দ্য 90s। যেমন ডাম্বো মুভিটা তো ভালো হয় না, আমি হাফ দেখছি, বাট ইট ওয়াজ নট আ ফাইন্যান্সিয়াল সাকসেস, ইট ওয়াজ নট আ ফ্লপ, আই থিঙ্ক। I'm not sure. It was a flop. The Dumbo was a flop. তারপরে অ্যালিস থ্রু দ্য লুকিং গ্লাস ওটা ফ্লপ ছিল, বাট অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড মেড $1 billion. সো দিজ আর $1 billion. সো দিজ আর মুভিজ যেগুলো মানুষের সাইকিতে রয়ে গেছে। সো লায়ন কিংও আসছে সামনে, যেটা অত ভালো রিভিউ পায় নাই। ইনফ্যাক্ট লায়ন কিং রাইট নাও আই থিঙ্ক 57% or something, which is very similar to Aladdin. 57 or 60% Rotten Tomatoes স্কোর পেয়েছে। সো কোথায় জানি একটা ডিজনি ম্যাজিক আছে যে না আমি ছোটবেলায় কার্টুনটা খুব পছন্দ করতাম, সো আমি এটা এখন আবার মুভি ফর্মে দেখতে চাই এবং বানায় ফেলে টাকাটা। সো আই হোপ অ্যালাডিন, লায়ন কিং, জন ক্যাম্পিয়ার খুব ভালো লাগছে, ওর অ্যালাডিনও খারাপ লাগে নাই। সো জন ক্যাম্পিয়ার, অ্যাজ উইল অল নো, ইজ ভেরি ইমোশনাল, কোন ছবিও ভালো লাগে আমরা ঠিক কোনো জানি না। সো আই এম হোপিং দ্যাট ফর দ্য সেক অফ জন ফেভরো, যে ডিরেক্টেড অ্যালাডিন, হি ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ডিরেক্টরস, হি ইজ দ্য ওয়ান হু ডিরেক্টেড আয়রন ম্যান 1. সো ওর জন্য আই হোপ লায়ন কিং মেক্স আ লট অফ মানি, because ওর জঙ্গল বুক ওয়াজ অ্যামেজিং। কার্টুনটা খুব সুন্দর, ডিজনি কার্টুন যদি না দেখে থাকেন দেখে ফেলুন, কিন্তু মুভিটা ওয়াজ বেটার দ্যান দ্য কার্টুন, অনেক সুন্দর করছে কার্টুনটা, এই মুভিটা। সো এই আর কি, চলো আগাই। সো এটা We don't recommend it for you. না না, ওর তো দেখতে, এটা ফ্যামিলি মুভি, দেখতে হবে তো। ও ফ্যামিলি দেখে আমি ফেলছে। ইভেন্চুয়ালি দেখবো। না, হ্যাঁ, ওর দেখতে Fiona হবে। watched it. আলাদিন Oh, has to Fiona watch watched Aladdin. it. Yeah, Fiona Did she watched like it? Yeah, she loved it. She loved it. এটা কি 1 billion করে নাই এখনো? না, 1 What million about জানি। Spider-Man? Spider-Man, I'm glad you brought that up. Spider-Man over 2 weekends 850 নাকি 800 ছাড়াই গেছে, 840-50 ছাড়াই গেছে। So it's on the way to $1 billion. 1 billion. আর অ্যাভাটারের কাছাকাছি চলে গেছে এন্ডগেম। $14 billion বাকি না? না, 7 billion, তাহলে হয়ে যাবে। হয়ে যাবে। So those of you who haven't gone to watch the movie or who only watched it Please, 5 let's times, go. Jivan please bhai, go watch it. we should contribute again. হ্যাঁ চলো। চলো। Alright, পাই না। ঠিক আছে, আমরা এখন এখান থেকে বের হয়ে যাই। What is next, Alip? নেক্সট হচ্ছে আমরা এক মিনিট, I forgot. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কিংসম্যান। Yes. Sorry, my Akib iPad is a Noel little has been slow today. আমাকে কালকে শেয়ার করছে রাত্রেবেলা দ্য জিরো কিংসম্যান ট্রেলার, বল। Kingsman teaser trailer. Teaser trailer, yes. Akib Noel, one of the fans of Geek Myth, actually messaged me, Jivan bhai, please talk about this if you can. Ibar Alex and the trailer. Did you like it? It was an okay trailer. I didn't find anything specific in it that would make me go, oh, I must watch this. But it's a good trailer. And Kingsman, first movie I loved, second movie was shit. So ওর জন্য maybe that's why আমার একটা negative এখন, I'm not really excited about যে ও কি করবে না করবে. I would have been more excited, but আমার না এটা দেখে মনে হচ্ছে that Kingsman first two movies একসাথে করলে এই ট্রেলারের কাছে আসবে. It was more interesting আমার কাছে লাগছে Trailer. because it's like a spy academy, that James Bond type spy academy that actually never picked up by the government. লুকায় থাকো এরকম টাইপের আসছে, বাট এই ট্রেলারটা দেখে আমার একটু মনে হচ্ছে it's more grittier
it's more more darker. I think they're going to show the যেমন James Bond আগে যত আমরা মুভিগুলো দেখছি আজ পর্যন্ত, it was all supposed to be it was all campy, very campy up to Roger Moore. No, last tinta movie was gritty and dark, what James Bond film should have been. He's an assassin in the end of the day, and that's how he should behave and do things. And uta niye asche. I think with this, I think we'll see the transformation to here. And do you want to talk about this? James Bond is now a woman. James Bond is not a woman. James Bond is not a woman. এগুলো বাজে হেডলাইন। যে মেয়েটা যে ক্যাপ্টেন মার্ভেলের ফ্রেন্ড ছিল ইন দ্য মুভি ক্যাপ্টেন মার্ভেল, শি ইজ প্লেইং দ্য নিউ 007 জেমস বন্ডের নাম কিন্তু 007 জেমস বন্ড না। ওর ফ্রেন্ডরা কিন্তু ওকে হে 00 ছোটবেলায় আছে না, ছোট্ট 00 কে দেখেছো? এটা ছিল না 007 প্রেজেন্ট মিস এসব ছিল না, কিন্তু নাম হচ্ছে জেমস বন্ড। ওর কোড নেম ইজ 007. দেয়ার আর লট অফ 00s, 1 2 3 4 5, রাইট? সো এই মুভির প্রেমাইসটা হচ্ছে যে প্রথমে হি ইজ রিটায়ার্ড বিকজ ইজ দ্য লাস্ট বন্ড মুভি বাই হিম, সো ইজ রিটায়ার্ড এবং 007 এর খেতাবটা দেওয়া হচ্ছে আরেকজনকে, যেটা হচ্ছে এই মেয়েটা। এটা কোনো এটা জাস্ট ক্লিক বেট রিপোর্টিং করে এটাকে অন্য জায়গায় নেওয়া হয়েছে। আর ম্যাথিউ ভন, আমি খুব মিক্সড ফিলিংস অ্যাবাউট ম্যাথিউ ভন। ওর কিক-অ্যাস ইজ ওয়ান অফ মাই অল টাইম ফেভারিট মুভিজ। কিক-অ্যাস আমার কাছে, আমি কমিকটাও পড়ছি, ভেরি রেয়ার কেসে যেটা হয় কমিক থেকে বেটার হয়, বই থেকে বেটার হয়। দ্য মুভি ইজ ফার সুপিরিয়র টু দ্য কমিক ইন এভরি ওয়েতে। দেন আমরা সবাই কিংসম্যান 1 দেখলাম। কিংসম্যান 1 আমার কাছে অ্যামেজিং লাগে নাই, লাস্টের দিকে একটু বেশি কার্টুনিশ হয়ে গেছিলো, তারপরেও ছবিটা অনেক মজার ছিল। কিংসম্যান 2 তে ম্যাথিউ ভন কমপ্লিটলি লস দ্য প্লট। সিমিলারলি যদিও সে ডিরেক্ট করে নাই, কিক-অ্যাস 2 তে সে প্রডিউস করছিল। কিক-অ্যাস 2 ওয়াজ অসহ্য, অসহ্য না, বাট ইট ওয়াজ নট নিয়ারলি অ্যাজ গুড অ্যাজ পার্ট 1, রাইট? পার্ট 1 ওয়াজ ম্যাজিক্যাল। সো ও 2 খুব খারাপ করছে, এখন সে 3 আবার ফেরত আসতেছে। ও আসলে কি করবে গড নোজ। আমার বেশি আশা নাই, বিকজ ম্যাথিউ ভন আমি দেখছি হিট অ্যান্ড মিস। ওইভাবে দেখলে হয়তো আগেরটাই মিস হয়েছে, এটা হিট হতে পারে, ওভাবে হতে পারে। বাট কারেন্টলি আই এম নট টু শিওর। যেমন আমি অনেককে চিনি ইউটিউব ইউনিভার্সে যারা হিউজ ম্যাথিউ ভন ফ্যান্স, আফটার কিংস ওরা বলতো যে ম্যাথিউ ভন শুড ডিরেক্ট দ্য নিউ সুপারম্যান মুভি, এগুলো অনেক কথা হয়েছিল। And then they're like, no, ঠিক আছে। The only thing I'm excited about এই ট্রেলার মধ্যে is Rasputin, because I've got this strange fascination with in fact one of the new series I'm starting to watch, I think, is The Last Tsar, the Netflix এর প্রথম এপিসোড just শুরু করছি। But Rasputin is one of the most enigmatic characters. They're bringing him, so এই জিনিসটা নিয়ে obviously I've got a little bit, so আলিফ, তোমার মূল্যবান বক্তব্য। মূল্যবান বক্তব্য কিছু বলবো না, খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো। লাইক সাকিব ভাই ওয়াজ সেইং, আমার কাছে আসলে দেখে মনে হচ্ছিল ওয়ান্ডার ওম্যানের ট্রেলার দেখছি, একদম ওই পুরো জ্যাক স্নাইডারের কপি করছে, which is good. More people should copy Zack Snyder. ট্রেলারটা খুবই জোস। আমি জানি না মুভিটা কেমন হবে। Alright, let's move on to our last দুইটা টপিক বাকি আছে। সেকেন্ড লাস্ট। আচ্ছা চলো। নেক্সট আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যানাবেল নিয়ে আমরা ইনফ্যাক্ট লাস্ট উইকে কথা বলেছিলাম, বাট তখন আমি দেখিনি, আজকে আমি দেখে এসেছি। সো আলিফ, তোমার মূল্যবান বক্তব্য। অ্যানাবেল আমি যেমন লিখছি না আসলেই ভালো ছিল, এটা কি আসলে কামস হোম নাকি জীবন ভাই কি দেখবেন? আসছে ভালো হয়েছে। আপনি কি অ্যানাবেল দেখবেন? দেখে ফেলছি। Did you see Annabelle? Did you see Annabelle? These are scary. জীবন দেখবেন না, সেটা স্পয়েল ইট কিছু Alright, না। so Annabelle স্পয়লার নিয়ে আমরা কথা বলবো। হ্যাঁ, অ্যানাবেল দেখলাম এবং I'm not going to say it's a horrible movie ওরকম খুব বাজে মুভি ওরকমও না, but it's just that it was very disappointing আমার কাছে। আমি হয় না যে অ্যানাবেল, কনজুরিং এই মুভিগুলো যখন দেখতে যাই তখন আমাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে। আর হরর মুভি দেখতে গেলে ন্যাচারালি আমরা অনেক ধরনের হরর মুভি দেখেছি যেহেতু, আর এটা আমাদের খুব পছন্দের। এটা কি এটাও তো একটা কনজুরিং এর তো এটা, দিস ইজ দ্য কনজুরিং ইউনিভার্স, সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স। ওটা এই ইউনিভার্সের যে কোনো মুভি নানো ইনক্লুডেড, রাইট? এটা হচ্ছে দ্য ওয়ান ইউনিভার্স, দ্য ওয়ান ইউনিভার্স, জেমস ওয়ান ইউনিভার্স, দ্য ওয়ান ইউনিভার্স। ইয়েস, সো এই মুভিটা এত ডার্ক, এত লিটারালি ডার্ক। আমার মনে হচ্ছিল যে আসলে এত কম বাজেটের মুভি আমি, আর এই জাস্ট 2 জন না 3 জনকে দিয়ে পুরো মুভিটা টানে। অ্যান্ড ভেরা ফার্মিগা যার জন্য এই মুভিটা সবাই দেখতে যায়, এবার ওই কাপলটা, ইনফ্যাক্ট আই ফরগট দ্য নেম, the Warrens আর কি, the male actor, I forgot his name, he's Patrick Wilson, yeah. So এই দুজনকে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম আরো বেশি। সো আমি জানি না একদম শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে ওয়েট করতে হয় to see them. So sorry, there you go, that's my spoiler. মুভিটা হ্যাঁ, there are some scary moments. Okay, this is what happened. So Farooq was like, Allah, jump scare নাই, and আমি তো আচ্ছা কখনো ভূত কিছুই আসবে না, but এতটাই আমি রিল্যাক্স ছিলাম, like চলে আসছে। I wasn't expecting anything at all. Now there was one good jump scare, I think intermission এর পরে
the only jump scare যেটা আমরা কোনটা? একটু হালকা কেঁপে উঠছিলাম কোনটা and this is one I At that time remember I I was don't like know what. কি অন্ধকারের মধ্যে কি No, that's what you told me, right? So আমি একদম রিল্যাক্সড হয়ে বসে দেখতেছিলাম, I wasn't scared at তোমার all. মনে আছে কি ছিল মানে what happened মনে আছে হ্যাঁ, মানে দুই একবার আসে না the dead people, ওই জিনিস ওই জায়গায় স্পেসিফিকলি মনে নেই না, there দুই you এক go জায়গায়, yeah. there you go না, ওইটাই, হ্যাঁ, it's not one or two, হ্যাঁ। মানে মনে থাকে না Was it the golden coins এর একটা moment? Was that golden coin area? I guess, yeah. So হ্যাঁ, ওইটাই বলবো, বাট বাচ্চা মেয়েটা যে অভিনয় করেছিল, I think she was আমার brilliant. কাছে আমি যেটা খুব ভালো আলিফ লাগছে। ডু ইউ এগ্রি উইথ মি আমি যেটা মানে ফারুককে বলছিলাম যে আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাজ আ স্টোরি গল্প হিসাবে আমার কাছে এটা অ্যানাবেল 1 এবং অ্যানাবেল 2 যেটা দেখেছিলাম ওখান থেকে আমার বেটার লাগছে বিকজ এখানে অনেক কিছু হয়েছে যেটা আমার কাছে সেন্সিবল মানে হরর মুভিতে যতটুকু সেন্সিবল হ্যাঁ, করা যায় I agree. থিংস মেক্স আমার কাছে অ্যানাবেল 1 ননসেন্স লাগছিল কিন্তু আমাকে একটা জিনিস বাট বলেন। অ্যানাবেল 1 এ কিছু Yeah. সুপার স্ক্যারি ভিজুয়াল ছিল সিচুয়েশন Moments ছিল ছিল, yeah. অ্যানাবেল 2 আমার কাছে অসহ্য লাগছে মানে জাস্ট রাবিশ লাগছে 3টা আমার কাছে মনে হচ্ছে ও দ্যাটস much নট আ ব্যাড better স্টোরি told, ইটস হ্যাঁ, বেটার better- নাইস স্টোরি Yeah, এবং yeah. তুমি যেটা বললা ওই তিনটা মেয়ে স্পেশালি বাচ্চা মেয়েটা অসম সুন্দর অ্যাক্টিং খুব করছে সুন্দর, হ্যাঁ, খুব আর ওই লোক ছেলেটাও তো ওই যে বয়ফ্রেন্ড হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ, ছেলে ছিল যে boyfriend, হ্যাঁ, ও কিন্তু সুপার অ্যাক্টিং করছে So আমাকে এখন বলেন যে why wasn't there any light in the house? মানে throughout the movie Because it's একটা not a dark lighthouse. মানে এটা কি বাজেট না ইস্যু? না লাইট তো যে বন্ধ হয়ে গেছিল যেটা পাওয়ার চলে গেছে বারবার। ওরা ফ্ল্যাশটা Throughout the movie it's like No, dark no, like no, I anything. have a very Because simple- সব I have দিনের a- বেলাও dark. No, I have a very দরজা simple- খুললে আলো I have a বের হয়। very simple theory. অ্যানাবেল অলসো কেম টু যমুনা এটা যমুনায় দেখছেন না আমিও যমুনায় দেখছি So, আর my theory is অ্যাকচুয়ালি this. না দোস্ত আমরা কোথায় দেখছি অনেক ডাইরেক্টর না যমুনায়, এটা কিন্তু ডাইরেক্টরের আমি একটা কি কই দেখছি? যমুনায় দেখছি যমুনায় দেখছি Join us. It's nothing to remember except the popcorn, masala popcorn, good. So, my theory is এটা কিন্তু ঢাকা লাইভ যখন আমরা দেখছিলাম তখন মনোয়ার এক্সপ্লেন করছিল যে লিড অ্যাক্টর যে ডাইরেক্টর অনেক চিন্তা ভাবনা করে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে করছে বিকজ হি ডিসাইডেড যে আমার বাজেট কম সো আমি কতটুকু ভালোভাবে করতে পারবো তো এখানে ওই ব্যাটা চিন্তা করছে হলিউড স্টাইলে চিন্তা করছে যে আমি একটু ডার্ক ফিল্ম বানাবো কেউ কিছু বুঝবে না আমি লিটারালি ওইখানে কিছু I করা লাগবে know, স্পেশাল and I কিছু thought লাগবে of না the আই same মাইট thing. হ্যাভ মাই এডিস দেয়ার দুইটা ক্যান নিয়ে ট্যাং 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 করে বাড়ি দিবে আর পাবলিক ওইটা নিয়ে খুশি হবে No, I think that was the case. Yeah. Zero story, zero scares. No, and zero budget. story. You cannot say zero story, Farouk. I just didn't. No, like it. I agree with Shakib bhai. You know the other girl, I forgot the name of the other Friend-টা, girl. মানে babysitter friend-টা যে friend, babysitter friend-টা আসছিল যে she also had a purpose. ও যে ওইটাই, রুমে ঢুকে মানে it's প্রথমে- not like প্রথমে আমি মনে খামোখা হচ্ছিল- stupid পাকনামি না, করতে প্রথমে মনে আসছি। হচ্ছিল থ্রিল সিকার তাই না এই True. ভূত দেখবো হ্যাঁ ওইটাই বাট True. ওর একটা কারণ ছিল ওর একটা যে বিয়ে ছিল জিনিসটা সুন্দর that's nice. You know what I found really horrible? ওই বাসার ভিতরে যে টাইলস গুলি দেখা যায় সারাক্ষণ I hated the decor, I hated the tiles. রান্নাঘরের টাইলস নোংরা বাজে ডিজাইনের Our director failed. Alright, so এটা নিয়ে আমরা না টানি so- Yeah, so Annabelle নিয়ে আর বেশি So কথা you বলা guys যায় know না। what's coming next, the ferryman. ওখানে একটা ক্যারেক্টার ওই যে চোখের Yeah, মধ্যে yeah. ferryman নামে একটা স্পিন অফ আসছে সামনে। Yeah, yeah. In fact, that was the best thing in the movie, right? That was the best ওই thing. যে in the movie. এরকম করে ferryman Ferryman এখন আমি I don't want to explain it এখানে পড়বো। The guy who takes the dead souls across the years so they pay him Oh. like 2 Yeah. coins. Okay, so আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই. This is going to be the last topic for tonight. এটা একটা রিভিজিট। Stranger Things আমরা কথা বলেছিলাম তখন জীবন ভাই দেখেনি so আমরা স্পয়লার দিয়ে কথা বলতে পারিনি বাট আজকে আমরা ফুল স্পয়লার ডিসকাশনে যাব. So Hopper dies at the end. Or does he? Or does he? Or does he? না বাট Apparently post credits এ নাকি বলে আমি আর রিভিজিট করি নাই পোস্ট ক্রেডিটস নাকি বলে যে Not the American. Leave the American. কোনটা বলে not the American. Not the American. Not the American. Yeah. But who was the Russian they took away? I mean, what did he have a purpose or something? Igor like that? Giganovich. I absolutely loved every second, every moment, and I have to give it to the gentleman who played Hopper. He David Harbour. David Harbour. মানে ও যে শুরু থেকে যে টেনে নিয়ে আসছে সবার তো পুরো সিরিজে গ্রোথ হয় ইয়ে হয় হি ওয়াজ অনলি ক্যারেক্টার যার গ্রোথ এসে এইখানে মানে এই সিজনে দেখাইছে যে দ্য পার্সন হি ইজ বিকাম লাস্টে ওই লেটার দিয়ে মানে ওকে মানে ওয়াট মানে শাকিব আমাকে বারবার বলছিল অ্যাভেঞ্জার মোমেন্টস অ্যান্ড আই অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্টুড হোয়াট ইউ মেন্ট আমি প্রীতিকে বলছি হ্যাঁ দ্যাটস হোয়াট শাকিব মেন্ট অ্যাভেঞ্জার মানে লাস্ট ওই যে যখন দ্যাট থিং ওয়াজ গোয়িং অ্যাওয়ে দাঁড়ায় যেন স্কোয়াশ করে অ্যাভেঞ্জার মোমেন্ট Yeah. and I আমার the best part is the send off. The send off was amazing. Okay, he dies, but last যে the letter যেটা দেয় that actually brought back if you shed a tear for that character, it's worth it.
It's না worth আমি it. তো It's beautiful. I think ফারুকের হয়তো you like it as much as we did, no? I was really going to ask Gibran to sing তোর সাথে Never Ending Story Oh, I love duet that song. because that was for me. I loved the season. I loved the season. মানে I was the first guy to tell you guys I'm enjoying every minute. তোমরা Yeah, দেখো you তোমরা did. দেখো, and I think I was the first one to finish it. But ওই পয়েন্টে যখন ওই গানটা দিল, that was just too much of মাখামাখি for me to handle. So that immediately brought it down. So তোরা যেমন কি Gibran was telling me earlier, it's one of the all-time great seasons for him. I won't put it there simply because that thing really brought me down. Or David Harbour, yes, I will give him credit, but অন্য সিজনে ওর যে এরকম ফার্স্ট সিজন স্পেশালি দ্য সলিড যে ওর রোলগুলি ছিল ওইগুলি it wasn't that fulfilling of a role story arc for me এবার I actually will give you যে হ্যাঁ that moment of যখন ও চিঠিটা পড়ে আর যখন এটা করে আর প্রথমে যখন ওই চিঠিটা ও ক্রিয়েট করে, those are very nice moments showing his character, but মাঝখানের দিকে I didn't মানে ও যে দিকে could have been maybe better, but those are the reasons why I would not say that this is one of the greatest series experiences that I've had. It's a great experience nonetheless. So ওই দিকে আমি রাখবো. I would put it there. I'm not going to say it's shit, no, I didn't get it, but ওই duetting and everything, no. Duettingটাই কিন্তু মানে এমন জায়গায় ঢুকাইছে, it's just when they The things that bugged you, that bugged Iresh, ওগুলো আমার কাছে ইরিটেটিং লাগছে, বাট আমার কাছে অত ইরিটেটিং লাগে না। Same here. কারণ I was like এখন ওরা পোলাপাইন এগুলোই করে, we were Yeah. মানে আমরা স্কুল ক্লাস 10 11 এ এর থেকে আরো গাধার মতো কাজ করছি। So Oh, yeah. Yeah, Did you oh sing yes. the Never Ending Story? I sang Iron Man, Number of the Beast. Phone Shakib with his girlfriend, Number of Number of the the Beast. Beast. The world is on a balance. Hey, let's sing Number of the Beast. Okay, is there distortion? And then with the And bass that was a solo. funny moment, Farooq. না না ওটা মজা You লাগছে। failed to and- understand. আমার কাছে ভালো লাগছে না, what I really appreciated যেটা লাস্ট টাইম বলতে পারি না, কারণ এখানে অনেক কিছু বললে যারা দেখে নাই ওদের স্পয়লার হয়ে যায়, যেমন Are we doing spoiler discussion? this is now spoiler discussion. yeah. I love the fact that season 2 দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে ওরা জানতো না সিজন 1টা কিভাবে নেওয়া হবে। পরে I found out that before Netflix picked up Stranger Things 1, ওরা মোটামুটি যত হলিউডে যত স্টুডিও আছে সবার সাথে দেখা করে ফেলছে, দেখা করে কেউ নিবে না, দেন নেটফ্লিক্স দেখে হে দ্যাট লুকস ইন্টারেস্টিং, সো ওটা ওখানে গেছে। সো ওরা আসলে জানতো না কি হবে, সো যখন ওদেরকে বললো অফকোর্স তোমার সিজন 2 হচ্ছে, দে ওয়ার নট প্রিপেয়ার্ড, মেবি দে হ্যাড নোটস অর হোয়াট এভার, বাট সিজন 3 দেখে মনে হচ্ছে ব্লাডি প্রিপেয়ার্ড, দে নিউ এক্স্যাক্টলি কোন ক্যারেক্টারে কোন দিকে নিয়ে যাবে। আমার কাছে মনে হয় না কেউ আন্ডারসার্ভড হয়েছে, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। কেন আমি যে অ্যাভেঞ্জার্স এখানে দেখছি এন্ড গেম লেভেল এপিক, আই লাভ দ্য 3 teams. Yes. 3 teams or 4 teams. Did you love the new team? I love the new team. The new team Three যারা teams. আন্ডারগ্রাউন্ড যায়, Yeah. 3 teams. It's just amazing. তারপরে আমার যদিও জয়েস ক্যারেক্টারটা ইরিটেটিং লাগে, because it's Winona Ryder, I feel like it's an irritating খালতো বোন, but you love her anyway. Yeah. Because it's a খালতো বোন. So Winona Ryder এর ক্যারেক্টার জয়েসটা আমার ওরকম হয়ে গেছে, মানে I love Winona Ryder, but her acting as Joyce আমার irritating লাগে, but it's like my খালতো বোন, so I like her. So ওইরকম আর কি, মানে things worked out. And the ending এ ওরা যে 80s এমব্রেস করছে, তোর একটু আগে বলতেছিলাম যে হপার লাস্টে যখন ওই যে একটা নট দিয়ে হাসি দেয়, এখনকার মুভিতে আমরা এটা দেখি না কিন্তু। ইফ ইউ রিমেম্বার টনি স্টার্ক, হাউ ডিড হি ডাই? আই অ্যাম আয়রন ম্যান, ডান, আর কোনো স্পিচ নাই, লুক নাই, কিছু নাই, রাইট? Yeah. বাট এখানে কিন্তু সে তাকায়, দের ইজ নাফ টাইম, হাসে, নট করে, দ্যাট ইজ ভেরি 80s. সো আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এই 80s মুভিতে মানে সিরিজে Oh my এই God. 80s ফ্লেভারটা নিয়ে আসছে। Everything is 80s in this Yeah, series. but Absolutely, I just absolutely. loved it. Even the monsters খুব মানে একদম 80s এর না, মানে খুব poor CGI মনে হয়। এরকম কেন এটা এরকম মনে হয় 80s এ তো এরকমই ছিল। Yeah, but even if you take that Yeah. moment, যেখানে he's saying, that smile, you would see in his face that he's given up. মানে acting was in such a তারপরে দ্য level. রিডেম্পশন অফ বিলি ওয়াজ, প্রথমে যখন দেখাইছিল না Yes. যে ও এই বিচে মায়ের সাথে আসে, আমি উফ আল্লাহ দি ভালো লাগছে না, দেন when they tied They did. together, Yeah. I thought it's going to be one of those things আমরা এখানে দেখছি আর এটা দেখবো না। See, Then that's when the they thing- bring it that's the back, thing I love. and then ও যে এটা ধরে এমনি করে, and then No, but those are the things. man, that ওটা তো পুরো Avengers, that's like Captain America. No, but see, that's why I'm saying that this is really well thought out, because 11K they could have easily taken it to the but 11 jo point where she goes back to the beach and they show that little minute where she realizes where Billy is, and then you realize your Billy is not just some dickhead asshole, right? Tapor you realize a lot of depth. So John Max's role I loved the Justin. lesbian friend Robin. I loved that here. So equally I loved. I really enjoyed it. I even like the Russian Batman, ওই যে বেসবল ব্যাট ধরে Batman and Robin.
I really love that angle of ওই যে আছে না যে the Russian guy and that ওই spy guy হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা ওদের দুজনের friendship-টা, পিছনে ওদের হাসাহাসি করে friendship-টা। what they're not sleeping together এমনি ঝগড়া করছে আবার হা হি করে হাসাহাসি করে কর্ন ডগ নিতে I like those things আমার হপারের রোলটা এখানে মনে হচ্ছে ইরিটেটিং বাট এটা ইচ্ছা করে বানাইছে মানে হি অ্যাকচুয়ালি কুড নট হ্যান্ডেল দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মেয়েটা বড় হয়ে যাচ্ছে ওর সাথে টাইম স্পেন্ড করে ওর সাথে ওয়াফল খায় না এই করে না ওই করে না ছেলেটাকে থ্রেট মারে that's typical no but you So- not No, disrespect but me I like this তোর এন্ড গেমের জিনিসটা আমার কাছে কি জন্য মনে হয়েছে যে রেলেভেন্ট ইজ বিকজ টনি স্টার্কও কিন্তু ওর বাচ্চার জন্য একটা চিঠি রেখে যায় আর যেটা ল্যান্ড করে অন 3000 Yeah. এখানে কিন্তু ওই 3 inches. inches প্লিজ রাইট সো what a moment না তারপরে Those are nice হসপিটাল moments. মুভমেন্টটা হসপিটালে যে হ্যাঁ। ইয়ের বোনকে অলমোস্ট মেরে ফেলতেছে তখন যে দরজা খুলে ঢুকে এন্ড দেন ওটা যে এইভাবে আছাড় মারে মানে Yeah. তারপর জানলা দিয়ে ফায়ার ও মাই গড ও নো আমি শপিং মল ওইদিন বলছিলাম না শপিং মল না হসপিটাল hospital শপিং মলে তারপর গাড়িটা যে ওটা তো শেষে বাট দ্যাট হ্যাপেন্স মিড সিজন Yeah. এই যে হসপিটালে দৌড়াদৌড়ি and I was like আমি Spider-Man I really enjoyed the film now do you believe me like do you agree that it had more amazing moments in Spider-Man Far From Home 10,000 times more তাই না হ্যাঁ। Okay. মানে come on মানে আমার বিলিটা রিডেম্পশনটা Oh, ওটা তো was the thing was even that was মানে amazing you know what সবচেয়ে ভালো লাগে কোন পার্সপেক্টিভ when his little sister comes out and she sees ও যখন আগের মোমেন্টে দেখা যায় ওর ফ্রেন্ডে গান লোড করতেছে হ্যাঁ যে he's going are you going to kill him মানে ও নিজের ভাই তো কিন্তু লাস্টে দেখা যায় he really is or I mean come on It's very nice. মানে এত everything was great about this series মানে আমরা দুই রাত শেষ করছি এটা Yeah, you can. পুরা এই সিজনটাই এত সুন্দর করে It's very fast paced and Yeah, I actually was all the question online- মানে I watched it so with আমার Anika. problem আমিও হচ্ছে I দেখেছি। should have watched Dark before watching Stranger Things 3 কারণ ডার্ক সিজন আমার খুব পছন্দের বাট ডার্ক হচ্ছে প্রচন্ড ডার্ক নাম্বার 1 এবং নাম্বার 2 প্রচন্ড জার্মান Yeah. সবাই খুব স্টিফ কেউ হাসে না আর অদ্ভুত একটা সবাই দেখতে ওই যে রেস কার চালাতে পারেন নাম কি মাইকেল জ্যাকসন নাকি না নিকোলাস লাউ লুলা না আচ্ছা Louder. লাউডা না নিকোলাস লাউডার তো যেমন অ্যাক্টর I'm talking about মাইকেল শুমাকার Michael Schumacher. Everybody looks like a brother to Michael Schumacher. কেমন জানি অদ্ভুত জার্মান দেখতে অদ্ভুত না everyone's very German so ওই ডার্ক স্পেসে ঢুকতে এখন আবার রেজিস্ট্যান্স আসতেছে after the joy of Stranger Things it was so much I fun completely it get was it so good it was so good yeah it had Avengers level মানে আমার কাছে satisfaction ছিল for me. এবং মজা লাগছে আমি রিভিউ টিভিউ Endgame দেখছিলাম film. everyone's like খেয়াল করছো কোনো কারো বাপ্পা কারো টেনশন করে নেই হ্যাঁ বাচ্চারা সারা রাত বাইরে আছে and আমি তখন বুঝতেছি this is what we call the Smallville principle if you don't need to show it don't show it if you don't need to explain it don't explain it না Smallville principle হচ্ছে for those of you who watch Smallville if you remember Lex Luthor একটা ম্যানশনে থাকতো Smallville সবচেয়ে বড় ম্যানশনে থাকতো যেখানে একটা বড় একটা ড্রয়িং রুম কাম সিটিং রুম প্লাস স্টাডি টাইপের ছিল যেখানে সে তার secret সবচেয়ে room. সিক্রেট কাজগুলো সে ওখানে করতো কম্পিউটার কিছু করতেছে হ্যান এবং সবসময় কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট ছাড়াই দুনিয়ার যে কেউ দরজা খুলে ঢুকে যেত এখানে এই লেক্স villains heroes হ্যাঁ যে কেউ ঢুকে যেতে পারতো সো আমি আর জিব্রানের অনেকদিন চিন্তা করছি যে হাউ ক্যান ইট বি লোকটা এত বড় লোক ওর গার্ড আছে ড্রাইভার আছে মালি আছে কুত্তা আছে যে কেউ ঢুকে যায় কেন তখন আমি জিব্রান বলছিলাম যে পসিবলি বিকজ নর্মালি ঢুকতে গেলে এটা স্টোরিটা স্লো হয়ে যাবে সো ওরা স্ক্রিপ্টে লেখে যে এই ক্যারেক্টারটা এই সময় রুমে আসতে হবে ওর সাথে দেখা করতে সো দরজা ঢুকে যায় সো উইভ টার্ন দ্যাট দ্য স্মল প্রিন্সিপাল যেটা ইন এ সেন্স ইফ ইউ ডোন্ট নিড টু এক্সপ্লেন ইট ডু ওয়াজ বেস্ট ফর দ্য স্টোরি বেস্ট ফর দ্য স্টোরি হচ্ছে ঢুকে গেছে দরজায় ঢুকে গেছে ফাইন no একটা জিনিস দেখাইছে এটা একটু এক্সপ্লেইন করছে কিভাবে ওরা everybody kept calling each other parents that I'm at this house at that house so যখন ইয়ের মাকে ধরে ইয়েতে ওই যে কি বলে এটাকে স্পিনার ওই যে রাইডার যে ধরে বলে where do you know where she is oh there it's summer everybody's at everybody's house মানে আগে কিন্তু এই কমিউনিটি ছিল ইভেন ঢাকায় ওটাই যারা ইউটিউবার ওরা বলছে যে না ইট ওয়াজ সামার দোষ এবং আমি 6টার পরে যদি না আসতাম মানে ওরা বলছে যে একটা হচ্ছে যে একটু সানসেট হচ্ছে একটা হচ্ছে ডার্ক ডার্কটা খুলে মাইর হ্যাঁ কিন্তু আমরা তো না ঠিক আছে আমরা বেশ বড় গাড়ি করছি হ্যাঁ, ফোন আর করে ছোটবেলা বলছি- করতাম না। না ফোন করে বলছি যে আমরা আসতেছি তারপর we went up to Silat All right, I okay. absolutely loved it. I'm sure you loved it as well. Loved it. চলো So that's enough for this episode. আমরা আবারও সবাইকে রিমাইন্ড করছি যে আমাদের শোটা অবভিয়াসলি গিক মিথ অন ইউটিউব যেটা আমি অলরেডি বলেছি এবং এই পেজটা যেটা দেখছেন লাইভ অন ফেসবুক প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার দিস পেজ এবং আমরা শেষ করার আগে লেটস ডাইভ ইনটু সাম কমেন্টস যদি আমাদের ভাগ্যে কোনো কমেন্টস থেকে থাকে আলিফ তো দেখবে অ্যাকচুয়ালি একজন আমাদেরকে আমার ইয়েটা আজকে একটু স্লো একজন আমাদেরকে লিখেছিল যে হোয়াট ডু ইউ গাইস থিঙ্ক
আচ্ছা ক্রল জন ক্যাম্পিয়ন ফায়াদ লিখেছে জন ক্যাম্পিয়ন said a lot of good things about crawl but unfortunately it didn't release in BD তুমি কি বলবো কোনো টেনশন নেই, এর কদিন পরে পাইরেসিতে বের হয়ে যাবে এবং আমরা আরামসে দেখবো, কোনো সমস্যা নেই। ওকে ক্রল হচ্ছে ওই যে বি মুভিগুলো থাকে না, ইটস হ্যাঁ। অ্যাবাউট ফ্লোরিডা না কোথায় ফ্লাডিং হয়েছে, তখন ওই অ্যালিগেটরস অ্যাটাকিং পিপল ওয়ান নট, এবং জন ক্যাম্পের দেখছে বেশ ভালো, অ্যান্ড আই টেন্ড টু বিলিভ হিম বিকজ আমি আর আতিশ ফাইজলামি করে গত ডিসেম্বরে চল আজকে একটা বাজে মুভি দেখি অন নেটফ্লিক্স, এটা ডিসাইড করে উই ওয়াচ দিস মুভি কল হারিকেন হাইস্ট, যেটা প্রেমাইস হচ্ছে চোররা দেখছে যে এই সময় একটা হারিকেন হবে এখানে, হারিকেনে সব বন্ধ হয়ে যায়, হারিকেনের মাঝখানে ওরা চুরি করবে, দেখো ব্রেক ইনটু আ ভল্ট এন্ড হোয়াট নট, তারপরে দেখি মুভিটা ভালো, it was good but for what it was we really enjoyed it, well it was good action, good ending, ভালো story, everything was nice, so I'm sure crawl ভালো হবে। anything else? আচ্ছা না কিংসম্যান ট্রেলার রিভিউ চাই হয়ে গেছে, hello guys, hello everyone, hello শাকিব ভাই looking fine, thank you শাকিব ভাই, love you টিশা শাকিব ভাই, but কিংসম্যান ট্রেলার রিভিউ চাই হয়ে গেছে, জিমরান ভাই কিংসম্যান ট্রেলার রিভিউ সবাই, নিউ সেট, ইয়াপ ইটস a new set in our new location, আমরা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মুভ করেছি টু নিউ ইয়র্ক, আকিব নোয়েল ওকে থ্যাংক ইউ, জোজ শাকিব চৌধুরী ভাই এটা হাই ফাইভ নাকি ভলকান, সুন্দর ইয়ে ছিল আমি কারো নাম পড়তে পারতেছি না, আমি নাম পড়ে দিচ্ছি but watching live from area 51, there's this thing going on about area 51, I don't know if you know it, about that? but short ball, বল বল বল। Area 51 is a place where we are believed to be the first crash landing of a alien life form, Roswell. Roswell. So ওইখানে তারপর it's believed that the US government has ধামাচাপা দিয়ে রাখছে the secrecy that all the alien technology life form is there, but they're not releasing it, and everything that we see right here is a reverse technology of that alien life form, alien technology. এখন এটা হ্যাঁ there is a no fly zone over that place and it's very secure place, and সব কিছু যাই কিছু বলছি সব is is myth except for the fact that nothing exists there, they have closed that place off. এখন apparently 200 নাকি 400,000 ফেসবুক ফেসবুক একটা গ্রুপ খোলা হয়েছে যে আমরা সবাই এরিয়া 51 যাব, উইল প্রুভ ওখানে এলিয়েন আর্টিফ্যাক্টস আছে হোয়াটএভার, ফেসবুক একটা ইভেন্ট বানাইছে এবং ওরা নাকি কবে জানি যাবে, আজকে যাবে না কালকে যাবে, এখানে যাবে, এয়ারফোর্স বলেছে তোমরা আসো আমরা তোমাকে গুলি করবো, দিস ইজ ওয়ে ইট ইজ রাইট নাও। And on a similar note, Bangladesh, I just found out Facebook ekta group ase which is called Amra Asif, Ami Asif, which is basically all the guys whose names start with Asif. ওরা এটার মেম্বার, আর ওরা প্রত্যেক রোজার মাসে একবার স্টার কাবাবে যে ইফতার করে, so that the whole hotel has only Asif sitting there and having iftar. No, if you call hey Asif don't Everyone burns up. একজন লিখছে যে আমাকে শুধু সুপারম্যান টি শার্টই মানায়, আর কোন টি শার্ট মানায় না, থ্যাংক ইউ ফর মূল্যবান বক্তব্য, থ্যাঙ্কফুলি আমি কারোর কথা শুনি না, সো আমরা আগে যাই। জেমস গান সুইসাইড স্কোয়াড ইজ সেট ফর অগস্ট 2021, গুড গুড গুড, প্লিজ কভার স্যান ডিয়েগো, অফকোর্স স্যান ডিয়েগো কমিক কন করবো না, স্যান ডিয়েগো হচ্ছে আমাদের মানে ফর পিপল হু আর গিকস, এটা হচ্ছে ওদের একটা পার্সোনাল হজ, সেটা আমাদের কভার করতেই হবে, আমরা উইল বি বিকজ মার্ভেল হ্যাজ টেকেন 90 মিনিট স্লট ইন হল এজ, সো ওরা কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত অনেক নিউজ পাইছি যে টাইকা ওয়াইটিটি ইজ ডুইং থর 4, ব্ল্যাক উইডো নাকি অলমোস্ট প্রোডাকশন শেষ, এই বাট এগুলো মজার ব্যাপার হচ্ছে কোনো কিছুই অফিসিয়ালি মার্ভেল কনফার্ম করে নাই, এগুলো বিভিন্ন সোর্স থেকে আসছে, সো এখানে আমরা ফার্স্ট প্রপার হিন্ট না নিউজ অফ ফেজ 4 পাবো, বা জন ক্যাম্পিয়ার মতো অনেকে মনে করছে যে আমরা হয়তো ফুল নিউজটা হয়তো পাবো না, কারণ এই বছরের শেষে আরেকটা জিনিস হয় কল D23, যেটা হচ্ছে ডিজনি নিজের একটা এরকম কনভেনশন, সো দে গোনা সেভ সাম ফর D23, এখানে কিছু করবে ওরা, যেমন পাবলিকলি হংকং এশিয়াতে অনেকগুলো প্রিমিয়ারে গিয়ে ওরা বলে দিচ্ছে যে শ্যাংচি মাস্টার অফ কংফু এটা ওরা করবে, সো এরকম ব্ল্যাক উইডো যেমন আমরা জানি, সো মেবি এইসব কিছু জিনিস ওরা দে গোনা টক অ্যাবাউট, but God knows কি হবে আর কি, মানে it's going to be very interesting, obviously we'll cover it, you know who's not going to be there, DC, because DC is dead, actually না Warner movies থাকবে না, Warner TV পুরোটাই থাকবে। আচ্ছা, and we could have, if we were in our last set in Los Angeles, আমরা বের হয়ে এটা টিভি যেতে পারতাম, and we could have interviewed them, but since we're in New York, we won't be able to cover it live there. আচ্ছা, একজন লিখছে আমি নাম এখানে পড়তে পারছি না, ফ্যান্টাসি ফর আবার, আই এম সো টায়ার্ড অফ দ্য স্টুডিওস ট্রাইং টু রিভাইভ দেম, সাদিয়া জাফরি, well সাদিয়া জাফরি, the thing is ফ্যান্টাসি 4 is the one যারা মার্ভেল কমিক্সের যে ইউনিভার্স ওই কমিক থেকে শুরু হয়েছে, they're the granddaddies of the entire whatever আমরা এখন মার্ভেল সিনেমায় কনজিউম করি, other than Spider-Man, everything else you see is very closely connected to the Fantastic Four, so এটা কেভিন ফাইগি বলি, মার্ভেল প্রোডাকশন বলি, ওদের অনেক দিনের স্বপ্ন যে প্রপারলি ফ্যান্টাসি, বিশ্বাস করো সাদিয়া আমরা এখন পর্যন্ত যা দেখছি অন স্ক্রিন রিগার্ডিং দ্য ফ্যান্টাসি 4,
ওটা কিচ্ছু হয় নাই, ওটা Yeah. কিচ্ছু হয় নাই। Not So a bit. so you have not seen the real Fantastic Four yet. So Marvel যখন করবে you're gonna love it. আচ্ছা আগে যাই, আকিরা ইজ ওয়ান অফ এ কাইন্ড মুভি, এগ্রিড, অ্যাবসলিউটলি এগ্রিড, সবাই এটা বলে। জীবন ভাই আপনার মাইকের সাউন্ড অনেক কম। Whoa! That was actually the mistake of the umpire, should have been 5 runs, Dharmasina কাজ ছিল না। Final was directed by Nolan. World Cup final was directed by Nolan, ভালো হয়েছে এটা। অথবা শামালান, এম নাইট শামালান। আচ্ছা কি convo taking me, what is, আমি বুঝি নাই। Are you guys going to talk about GOT getting 32 nominations despite having the worst season? No, not really. Who's what? GOT deserves it. GOT. I don't really care last season কার কত খারাপ লাগছে। For the 8-10 years of entertainment যেটা আমাদেরকে দিছে, they deserve all the nominations. মাফ করে দিলাম। I like the guy in the green, he's ducking hilarious. Who's the guy in the green? ফারুক আছে, আমার সানগ্লাস জন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না। One only Farooq bhai. Recently MIB Who's honorable that other though? movie থেকে Aladdin. Recently MIB Annabelle and other movies থেকে Aladdin খারাপ না। Yeah, it's not horrible একটা ছবি, এটা দেখাই যায়। I agree on the Aladdin actor, he was trying to be goofy like the animated one, but আমার ইনফ্যাক্ট Aladdin actor হিসেবে আমি কথা বলতে ভুলে গেছি। উইল স্মিথকে আমি চাইছিলাম যে উইল স্মিথ নিজের কিছু একটা করবে, বাট অবভিয়াসলি উইল স্মিথ তো একটা কমেডিয়ান। রবিন উইলিয়ামস ইজ লেজেন্ডারি কমেডিয়ান, যে Yeah. আগে অ্যানিমেটেড অ্যালাডিনে যে ওই ভয়েস অ্যাক্টিংটা করেছিল। বাট যেটা মজা হচ্ছে, সো রবিন উইলিয়ামস ও না লাইভেই ওইভাবে অ্যাক্টিং করতে পারে, যেভাবে জিনিটা আমরা দেখছি ও লাইভেই ওই অ্যাক্টিংটা করতে পারে। সো ওর জন্য ওটা করা সহজ ছিল। উইল স্মিথ কিন্তু ওই টাইপের কমেডিয়ান না, ও কিন্তু একটু চুপচাপ কমেডিয়ান, এত লাউড না। সো আমার কাছে একটু অড লাগছে ফারুক, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউ, মাঝে মধ্যে যখন হি ওয়াজ ব্রেকিং আউট অফ উইল স্মিথ ক্যারেক্টার এন্ড ট্রাইং টু ডু আ বিট অফ রবিন উইলিয়ামস থিংস, আমার কাছে এটা মেশ করে নাই। Yeah. বাট অনেকের কাছে আবার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে, আল্লাহ Tribute to Robin উইল Williams. স্মিথ দেখছো ট্রিবিউট দিচ্ছে রবিন উইলিয়ামসকে। সো আমরা অবভিয়াসলি না মাইনরিটি, কারণ মুভিটা $900 মিলিয়ন বানায় ফেলছে। বাট উইল স্মিথ আমার ভালো লাগলো, আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট সে He was a good part of the film. He was okay. It was, and সে ট্রিবিউট দিছে, ভালো কথা, not bad. Love the trailer, খুব ভালো। জন ক্যাম্পিয়াস এর ক্রল হয়ে গেছে। হু ইজ দি আমেরিকান, এটা কি আমি জানি না। আপনাদের লাস্ট রিভিউর পর সিজন 1 থেকে দেখা শুরু করছি, কয়েকদিনের মাঝে সিজন 3 দেখে বলবো। অসম আছে। আই থিঙ্ক দে টক অ্যাবাউট না স্ট্রেঞ্জার থিংস। উপস, তাহলে তোমার জন্য সব স্পয়েল করে দিয়েছি। Too bad. Alright, I can't forgive the never-ending story part because of the sentimental value. I can forgive. I really Acha. want Gibran to sing that. Dusty Bun Suzibo, that's right. Duet thing is cute. Judging absolutely. Ekdom ঠিক। Alexis Smirnoff and Mura Buzinai, the beach memory sequence put a lot of heart. Absolutely agreed. It's beautifully, absolutely. সবাই agree করছে. Everyone loves Stranger Things. Okay. So fantastic. So guys, thank you very much. আমাদের comments দিয়ে আমাদের এই শোটা আরো সুন্দর করে সাজানোর জন্য please keep writing. Anything you want to ask us, anything you want to talk about, just write there. আমরা এখন থেকে every showতে last we'll go through the comments and try to interact with you, because নাহলে live show করার কোনো মানেই হয় না. What's the point? So thank you very much. Once again, subscribe to Geek Myth on YouTube, like and share the page on Facebook, and we will see you inshallah next Tuesday. Thank you and good night.